מרגיש את אלוקיי כאן בקרבי, אז תעלה אחי ושב איתי. This is my home, זה המקום שלי, שלי. This is my home. This is my home. This is my home. זה המקום. זה המקום. זה המקום. זה המקום. This is my home. This is my home. This is my home. זה המקום. This is my home. This is my home. This is my home. זה המקום. This is my home. 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 This is the place to be. מרגיש את אלוקיי כאן בקרבי, אז תעלה אחי ושב איתי. This is my home, זה המקום. This is my home, this is the place to be. מרגיש את אלוקיי כאן בקרבי, אז תעלה אחי ושב איתי. This is my home, זה המקום שלי, שלי. Ladies and gentlemen, at this point I'm going to ask everyone to please find a seat. Please find your seats. We're going to begin our processional in less than 3 minutes. Please find your seats. Thank you. Once again, ladies and gentlemen, please find your seats. We're going to start our graduation program in less than 2 minutes. Please find your seats. ריבון העולמים, מצאתי שתי מילים שיהודים אומרים בכל מקום, על מה שכבר היה, מה שעוד לא קרה, לא משנה כי זה תמיד יהיה נכון. מודים אנחנו לא בכל יום, ומהללים למרום. ישתבח שמו על כל מה שברא לי, על כל מה שקרה לי. ישתבח, ישתבח שמו על רגעים של אושר, על אור בתוך החושך. ישתבח, ישתבח שמו ביחד לעד לעולם. ישתבח שמו. Okay, last call. We're going to start in about less than a minute. If you haven't yet found a seat, I ask you to please do so now, and I'd like to ask everyone to please clear this aisle. מה שעוד לא קרה, לא משנה כי זה תמיד יהיה נכון. מודים אנחנו לא בכל יום, ומהללים למרום. ישתבח שמו על כל מה שברא לי, על כל מה שקרה לי. ישתבח, ישתבח שמו על רגעים של אושר, על אור בתוך החושך. ישתבח, ישתבח שמו ביחד לעד לעולם. ישתבח שמו. Okay, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please give your attention and welcome our stars of the evening, the class of 2024.
Ladies and gentlemen, the class of 2024. At this time, I'm going to ask everyone to please rise for the national anthems. קולות בלבב בנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה, עין לציון סופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. I'm going to ask everyone to please remain standing. I know that you join me in thinking about and praying for our precious and cherished Chayalei Tzva Haganah Yisrael. And in that spirit, I'm going to say the traditional Misha Berach. Misha Berach Avoteinu Avraham, Yitzchak, v'Yaakov, hu yivarech et Chayalei Tzva Haganah Yisrael, העומדים על משמר ארצנו, והרי אלוקינו מן הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר ובים. ייתן השם את אויבינו הקיימים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Please be seated. Welcome to this year's graduation ceremony, culminating and celebrating the amazing achievements and accomplishments of our wonderful class of 2024. This year, we celebrate our graduation, Parashat Beha'alotcha. Beha'alotcha the parasha starts off with a description of the menorah, the candelabrum in the Mishkan and later on in the Beit HaMikdash. And if I were to ask anybody here, so how many columns are there on the menorah? I think that everybody would probably say 7. But the truth is that the Torah does not describe the menorah that way.
It does not describe the menorah as being 7 columns. The Torah describes the menorah as being 1 column, 1 center column. And then the Torah speaks about the kanim, the branches, hayotzeim min ha-menorah, that come out of the menorah. The description of the Torah, of the candelabrum, of the menorah, is 1 central center branch. And it is branches, there are branches that come out of that 1 center branch. What's the difference? What's the difference whether we consider, whether we look at the menorah as being 1 branch, 1 column with 6 branches coming out versus 7 branches? I think that the answer lies in the theme that we dedicated this year to. Our theme this year at BPY was Ein Od Milvado, recognizing God, recognizing Hashem in everything that we do and everything that we see, everything that's all around us. Whether we're studying Chumash, Gemara, Navi, Halacha, or English, math, history, science, or any of the disciplines, any of the wisdom studies. We see Hashem in everything that we do, in art, in poetry, in music, in mathematical equations, in everything. The idea that the menorah is 1 central branch, that's the idea of the Shekhinah, the idea of the centrality of knowledge of Hashem, our relationship with Hashem. And everything else surrounds it. Everything else enhances it. Everything else complements it, in both spellings of the word complement. That's what we live every day, day in and day out at BPY. Ladies and gentlemen, the graduates, you spent your years at BPY pursuing various areas of knowledge, all with one goal in mind, to see Hashem in everything. And my bracha to you tonight, and the bracha of all of the faculty, all of your teachers, your parents, your grandparents, your families, your friends, is to continue that vision, because that vision is what takes us through life and gives meaning in our lives. And speaking of vision, it is a pleasure for me now to call upon the president of the Board of Trustees of BPY, who is a person of vision, a true leader, and somebody that I am proud to be able to call both a student and a friend. Ladies and gentlemen, please welcome Howie Kestenbaum, president of BPY. Okay. Some big balloons. Okay. I'm so excited to address you tonight at your graduation, even though I was given specific instructions by one specific 8th grader not to say or do anything that wouldn't specifically embarrass her. Specifically embarrass that specific graduating 8th grader. Fortunately, though, I have seen so many of you grow up through the years, have been on vacations with you, have tried my best to chaperone you on school outings, and have cooked my special pancakes on Sunday mornings for you. So I have a wide variety of other graduating 8th graders that I can speak about. Yes, looking right at you, Rosie Moshe, right over there. But we are here to celebrate your achievements. So instead of trying to embarrass any of you, I will tell you a brief story, an embarrassing story about me. A story that I hope will serve as a message for all of you on this most special day. Over Pesach, my mom and I ran into a boy who told us that he went to BPY. My mom said to the boy, "Oh, do you know that my son Howie is the school president?" To which he replied, "I don't think so. I don't think he is." To which my mom said, "Yes, he's the president, and he has a daughter who goes to BPY." To which he replied, "Well, I know her, but Howie is not the school president." So I figured now I would jump in, and I told the boy that yes, in fact, I am the school president. To which he looked right at me in the eyes and he said, "No, you are wrong. I am pretty sure that Shalev Rubinstein is the BPY president." So why am I telling you this tonight? You see, my mom and I were only looking at the issue from one perspective, our perspective. That closed-minded approach is where we went wrong. Luckily for all of you, this is one of the many lessons that I believe BPY has taught you.
You all come from different backgrounds. Some of you are Ashkenazi, some of you are Sephardi, some of you are a bit of mix of the two. You're also a diverse group of kids with such a wide range of strengths and interests. Yes, BPY has taught you to speak up and not to be afraid to share your opinions. And I've been told time and time again how BPY high schoolers lead their classes in participation. But more importantly, BPY has taught all of you to see and value other opinions, to learn from each other, and to work together to get things done. I've already seen so many of you exhibit those amazing traits over the years. That is the gift that BPY has given to you, and that I know all of you will carry with you and share with others as you move on to the next chapter in your lives. So on behalf of the Board of Trustees, many of which are here today, I want to wish a Mazal Tov to the graduating class of 2024. We look forward to continuing to see and hear about all of the amazing accomplishments you achieve. Thank you. Howie, I just confirmed that it was not embarrassing. Tonight we will have the pleasure and privilege of hearing from two student representatives from the graduating class. Our first student representative to speak is Daniel Jacob. Daniel is a very, very special star student. All of our students are stars. He is someone with a great inquisitive mind, a great logical mind, and a wonderful, warm, quiet leadership personality to go with it. Daniel will be speaking to us in Hebrew. What else? BPY. For those, okay. Welcome to the stage. For those, you see the eagerness of the BPY students. For those who may not understand Hebrew because you haven't been to enough BPY classes yet, an English translation will be on the screens to your right and left. So, ladies and gentlemen, the very eager and very talented Daniel Jacob. ערב טוב, מורים, תלמידים, הורים ומשפחות מורחבות. תודה לכולכם שבאתם לסיום השנה של כיתה ח'. היום אני רוצה לדבר על הכיתה שלי, ואיך למרות שכולנו שונים, ויש לנו תחביבים ותכונות שונות. אנחנו עדיין מחוברים וחלק מקהילה חזקה. כדי לתמוך בנקודה זו, אני רוצה להעלות ציטוט מפורסם מאוד מפרקי אבות. רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם, כל שהיא תפארת לו עשה ותפארת לו מן האדם. הציטוט הזה מראה שהדרך וההחלטה הטובה ביותר עבור כל אדם היא זו שייתן לו את הכי הכבוד, גם אם זו דרך נפרדת ממה שאחרים סביבו הולכים. זה בסדר להיות שונה, כי להיות שונה עשוי בסופו של דבר להיות הדרך הטובה ביותר. אני מאמין שזה מגלם את הכיתה ח' כי כולנו נמצאים בדרכים שונות, אך עדיין עושים את מה שאנו חושבים שהכי טוב בשבילנו. ההבדלים האלה לא חייבים להיות רק משהו כמו ללכת לפריש SAR, TABC או משהו אחר. ההבדלים האלה יכולים להיות דברים פשוטים כמו תחביבים, כמו ספורט, נהנה לצייר או לקרוא, לעסוק באופנה ואיפור, או סתם להראות תוכניות וסרטים. כל אחד בקהילה שלנו מיוחד בדרכים שלנו, וכולנו בדרך שלנו. אבל זה מעלה את השאלה, מה זה בכלל קהילה? אתה אולי חושב שזו רק קבוצה של אנשים שקשורים בצורה פשוטה, אבל אני לא מסכים. אנו משתמשים בהרבה מילים בעברית כדי לדבר על הקהילה, עדה, ציבור וקהילה. אבל אני חושב שהכיתה שלנו באמת מציירת הכי הרבה את המילה קהילה, למרות שאנחנו גם קבוצה של אנשים שקשורים. הרב סאקס כתב פעם שקהילה שונה מכל סוג אחר של קהילה, כי אנשים שונים זה מזה. כאשר הם מוניעים למטרה בונה, אנשי הקהילה מתאספים יחד ומשתמשים בתרומותיהם השונות כדי לעזור. כתלמידים של בן פורת יוסף, אנו מבינים שהדבר הטוב ביותר לעשות
הוא להיות יחד כדי לעזור או לרומם את כל מי שצריך וללמוד תורה ברור. כדי לחזק עוד יותר את החשיבות של הקהילה, אני הולך לצטט את הרב סקס עוד פעם. להתמודד עם משבר זה דבר אחד, להתמודד איתו לבד זה דבר אחר. רק שיש עם אנשים לדבר איתם עושה את ההבדל. בקהילת כיתה ח' שלנו אנחנו עושים כל שאנחנו יכולים כדי להיות שם לאנשים לדבר איתם, ואנחנו עוזרים זה לזה בכל הנוגע ולכל סוגי המשברים השונים. התלמידים יכולים לקבל הקהילה ולהפוך אותה לעדה. מטרת עדה היא לעבוד ביחד כדי להצליח במטרה שלהם. כתלמיד של בן פורת יוסף לא נשכח את הקהילה שהייתה לנו כאן. על ידי הכיתה אני רוצה להגיד תודה לכל המשפחות כאן. כולנו יודעים שלא היינו כאן היום בלי אף אחד מכם. אבות ואימהות, סבים וסבתות, אחים ואחות, דודים ודודות וחברים. תודה על כל מה שעשיתם כדי לייצר את הכיתה שלנו לקהילה המתאימה הזו שאנחנו נמצאים היום. כולנו מעריכים את כל מה שאתם עושים, וזה הרבה. תודה לכולכם על ההקשבה, ואני מקווה שתהנו השער הסיום שלנו. מעולה, מצוין ומדהים. Fantastic, thank you. There is a long-standing tradition at BPY for our graduation ceremony that the graduating class puts on a presentation. Some years it's been a video presentation, some years it's been a live skit, different expressions. This year the class has chosen to do a video presentation, and it is a gently loving and somewhat humorous look at a typical day or not so typical day at BPY. So please give your attention to the screens for this presentation. Can't wait to start an awesome day at BPY. Woo. Great day. How's the kid down here? Oh! What's the name? He's over there. Hey, what's the name? He's over there. Shalef! You're late! This is like the first time I've been on time all year. Okay, maybe like not perfectly on time. Hi, 8th grade, how's it going? No one's gonna ask me how my birthday celebration was yesterday? You don't look a day over 65. Moving on. But your eyes are so pretty, Sarah. You know, that doesn't work. It's not a good tactic. Okay, who wants to do the homework? Who wants to ask about No, why is your Chromebook open? Because I'm special. Actually, Yeah, look at sports. she is special. I can't do the math she's doing, so she's special. Okay, question 13 for Margot and Sophia. Daniel, did I ask for you to say something? Did I ask for the answer? I mean, I thought we were trying to find the answer. Every single time. Okay, someone not Daniel. Oh, wait. Again, they need me. Hold that thought, guys. Hold that thought. Take your time. You can't. All right, before we start, any questions? Any questions from last time? No? We're good? Yes, Nikki. We have a quiz tomorrow. Okay, tomorrow we have a quiz, and the next day we have a quiz. There's going to be 2 quizzes this week. I'm sure you appreciate that because it gives you a chance to raise your grades. Yes? Can we finish the story from yesterday? The story from yesterday? Yeah. Yes.
למשל, נכון? שהקדוש ברוך הוא כמו האבא, והתורה, הוא בורא לנו את יצר הרע, והתורה היא בעצם תרופה ליצר הרע, מדיסין. כולכם משחקים במחשב, נכון? לא, אנחנו עושים נוטס. אני בטוח, לא, זה כבר רק היה. נוטס. אוקיי, בסדר. And they lived happily ever after. Take a picture. Wait, do me. I can't say. Wait. Okay, check on me. Elliot, wait, I'm cool. Sorry. So, big check. This is from Lululemon, Children's Place, Jordan's, Texas Scroll. So in between the joints is something called synovial fluid. Why do you think you need fluid in between the joints? Yeah, Eliana. So they run smoothly, they don't like... Is that my uncle? All right, yeah, so we don't want that cracking, so that's why in order to have that smooth rotation... Yes, Caroline. Is your middle name Daria? Oh, we're not asking personal questions. What is your middle name? Why can't you tell us? It's mental. Where do you go for high school? Wait, what's a skeleton? I'm playing. Your husband's name Sam. No, we're not allowed to have criminals in class. Please stop. So inappropriate. Penalty box? School is in my man. You need a video? Yeah. Okay, fine. So. Stop mentioning the video in the video. That's the one. Actually not going Fluff? now. Nah, I might go. I want it. Joe, what am I going to do? I want it. The winner is going to be not funny. Me, you, and me. We have a look on it. Yeah. Yeah, I'm not doing it all, man. I don't care. Jake got me at least. You. זה מזכיר לי סיפור שפעם אחת נסעתי על ג'ונס ונהגתי ופוף! פעם ראשונה שאני באמת ויש לי שאלה באמת, אז מה אני אגיד? קודם כל, זה יכול להיות שזה השיעור האחרון שלנו, ואם זה השיעור האחרון שלנו, אז אני ממש רוצה להגיד לכם קודם כל בהצלחה בכל מקום. Hi, I'm Micha Block, and I'm one of the producers of this film. One of the reasons why we chose a day in the life is because I thought it best represented our grade and our experience at BPY. That being said, thank you for watching the film, and I'd like to pass the spotlight on to Shalev. Thank you so much, Micha, for that amazing message. My name is Shalev Rubenstein. I was one of the people who produced this film, and I just love BPY. It's like a second home, and yeah, it's just amazing. I'm going to miss it. Passing it on to Ruthie and Maya. Thank you, Shalev, for that wonderful message. Hi, I'm Ruthie Hirsch. And I'm Maya Code, and we're the directors of this film. Even though there are a lot of joking things in this video, it's important to note that a lot of the positive things about BPY weren't mentioned here. And I think I speak for all of us when I say we all really enjoyed our time at BPY. But sadly, all good things have to come to an end. I hope you enjoyed watching the video. I'm so thankful to Ruthie for pointing out that they were jokes. I will just point out also that you're probably wondering after watching this video, and it is a great mystery, what's going on with Maya, Maya, Maya? Sadly, I will tell you that I have no idea. Thank you, Nikki. But I don't feel so bad that I don't know, because
I once asked Maya, and she has no idea. So, for our second speaker tonight in English, we're going to hear from Sadie Kestenbaum. Now, I want you to appreciate and understand something. BPY is so great. We give you tonight not one Kestenbaum speaker, but two Kestenbaum speakers. And Dina, if you'd like the microphone afterwards, we can have three. Sadie is someone of really sterling midot, an amazingly warm and quiet style of leadership, and another eager student coming to the podium. She is someone who time and again really exemplifies what it means to be a star at BPY. So ladies and gentlemen, a pleasure to introduce Sadie Kestenbaum. Hi, class of 2024. We made it. I would like to thank my fellow graduates for choosing me to be one of the two speakers this evening. The concept of choices is actually where I would like to focus my message today. My mom always says to my siblings and me, make good choices. Well, I usually roll my eyes when she says that. I feel this is a very fitting message as we look back at our time at BPY and look ahead for what is to come. Many of the choices that we have had to make have not been so monumental. Basketball versus volleyball, or school lunch versus home lunch. Not really a tough decision there. But I know that life will get a bit more complicated as we move on to high school, and that the choices we make might become a bit more significant. While sometimes it might be difficult to believe, I do believe that our years at BPY have given us all the tools to choose the right path and make the correct decisions, regardless of what lies ahead for each and every one of us. As a grade, we've been through so many experiences through the years that have helped shape who we have all become. Rabbi Zucker instructed me to keep my speech to no more than 4 minutes, but no less than 3 minutes, so I can only list a few of them. For example, things that I'm sure we will all remember include the bus rides on the 8th grade trip, trips to Krispy Kreme, Good Morning Historians, the DC rally, dinner cruise, lockdown drills, going to Mora and Anna and Rav Chanel's house, and of course, cheering for Maya. And we will never forget the important life lessons shared by our teachers, such as long enough to cover the subject, but short enough to be interesting. So why did I mention all these special memories? I mention them because these are the memories that we collectively participated in or achieved as a group. We experienced them together and are all better individuals because of that. We've been taught that your family is bigger than just your parents, siblings, relatives. It's Am Yisrael. We've been taught to be proud of who you are and what we are a part of. And we have been taught that success is not just measured by the end result. It's how you got there, and more specifically, who you got there with. We will all always be a part of the BPY class of 2024, a permanent bond that no one can ever take away from us. As we move on to high school and leave BPY, we have the important choice to make. We can either view our time at BPY as a standalone book, where the storyline was full of fun and exciting experiences, but then simply move on. Or we can view high school as a second book of the series, where we, as the main characters, take advantage of what we have learned from the experiences of the first book, the strong bonds of friendship that we have built, our accomplishments, and apply that forward. My message to all the fellow graduates is to choose that path. It says in Pirkei Avot, Hu haya omer, lo lech hamalacha ligmor, velo ata ben chorin levatal mimena. You are not required to complete the task, yet you are not free to withdraw from it. There are many interpretations of this verse, but to me, it's about staying close with one another and succeeding through shared experiences. Albert Einstein once said, education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. But while Albert Einstein was right about his theory of relativity, I believe his message on the value of school is clearly something we should all choose to ignore. Instead, we should focus more on the words of wisdom from our own Morasera, who pretty much daily says, the reality is, you're going to need this for life. And while Morasera is specifically focused on math skills, I believe we should choose to apply this to everything that has been given to us during our time at BPY. Thank you to our amazing teachers for helping us through the first step in our journey. You have all taught us so much, and we will use these lessons throughout our lives. So congratulations to the BPY graduating class of 2024. I look forward to staying in touch with all of you, continuing to learn from you, and to hopefully always be there for you to lean on me as we take on the world together. Awesome, amazing, and excellent. It has been said throughout the years, and it is so true, that once
someone is part of BPY, once a BPY family member, always a BPY family member. And it is a privilege and a pleasure for me to invite you to watch some of the BPY family members who, while not in this building, haven't been in this building for this year, and some not for quite a few years, and some for one day, you'll get that in a minute, who are here to give their fond wishes and brachot to our graduating class. So please give your attention to the video screens. Mazal Tov 8th graders, I'm so proud of you. I cannot believe you're graduating. I got so emotional the other day watching you do your last march down the hallways of BPY. I remember when so many of you were 2, and wow, amazing, you're all grown up now. Please, please, please come back and visit. I'm so sorry that I couldn't be here with you to celebrate tonight, and you might be wondering why I'm in the Love from Israel video. I'm actually in Israel now. I had a wedding tonight, and that's why I couldn't be with you. I wish I could be there, and I'm sending you so much love, and come back and visit. תלמידי BPY אהובים, וואו, איזה מרגש, אתם מסיימים כיתה ח' ומסיימים את הלימודים ב-BPY. מאחלת לכם המון הצלחה בהמשך הדרך. תזכרו תמיד שמגיעים לארץ ישראל, אתם מוזמנים לבוא לבקר. אוהבת אתכם. תלמידי כיתה ח' היקרים, מתגעגעות אליכם, זוכרות אתכם כאלה קטנים. בהצלחה בהמשך, אוהבת אתכם. תלמידי בן פורת היקרים, אתם מסיימים היום כיתה ח' ומתחילים פרק חדש בחיים. אני מאחלת לכם המון בהצלחה בהמשך הדרך, וניפגש כולנו ממש בקרוב בעזרת השם בירושלים הבנויה. אוהבת ומתגעגעת מהמורה ענת. תלמידי כיתות ח' המדהימים, מי היה מאמין שזהו, הם מסיימים בית ספר בן פורת יוסף, כל כך הרבה שנים של טוב, של למידה, של חיבור לארץ ישראל, של עברית, שפת הקודש. אז אני שולח מכאן חיבוקים ונשיקות מארץ ישראל, ממדינת ישראל. אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, וכל הערכים האלה שספגתם, שלמדנו ביחד, אני מברך אתכם, שיובילו אתכם בדרך המשמעותית והטובה, שיהיה לכם הרבה מאוד בהצלחה. אנחנו מחכים לכם כאן בערד, תבואו לבקר, אוהב אתכם, הרב יעקב. כיתה ח' BPY היקרים, מה שלומכם? כל כך התרגשתי לשמוע שאתם מסיימים את החטיבה ב-BPY ועולים לתיכון. אתם ממש גדולים. אני נזכרתי כשלמדנו ביחד עברית ותורה ושמחנו וצחקנו ביחד. איזה כיף היה. אני מאחל לכם ולי שתבואו לארץ ישראל וניפגש כאן בארץ ישראל. אתם מוזמנים לבית שלנו, פה באבן שמואל בדרום. מחכים לכם. כיתה ח' BPY, עם ישראל חי! כיתה ח' היקרים, מלא מזל טוב! אוהבות אתכם, מתגעגעות אליכם, בהצלחה בהמשך, אוהבות אתכם, ביי ביי! תלמידי בן פורת יוסף היקרים, כיתה ח' 2024, מזל טוב לרגל היום המיוחד הזה בו אתם מסיימים ב-BPY. אני בטוח שבכל מקום שאתם הולכים רואים אתכם ישר. זה תלמיד של BPY. זה תלמיד שיודע מה זה ארץ ישראל, מה זה תורת ישראל, מה זה עם ישראל. אני מאחל לכל אחד ואחד מכם שידע להביא את האור המיוחד שלו לעם ישראל. ויש לי הפתעה בשבילכם. בואי. Hi everyone, I just want to say congratulations on your special day, and I really wish I could be there with you and hope to see you in Israel. So בעזרת השם, כולכם מוזמנים לישראל, מזל טוב. תלמידי כיתה ח' היקרים והאהובים, כמה שאני מתגעגעת אליכם. אני לא מאמינה שקיבלתי אתכם כשהייתם בתחילת כיתה א', והיום אתם כבר מסיימים כיתה ח'. אז עם השנים, מאז שעזבנו, עקבתי אחריכם קצת בפייסבוק של בית הספר, וראיתי אתכם צומחים וגדלים ולומדים, ובעיקר עושים טוב. אז היום אני מתרגשת יחד איתכם עם סיום כיתה ח' ורגע לפני המעבר לתיכון, ואני רוצה לאחל לכם שתהיו שמחים ותהיו בריאים ושתצליחו במה שתעשו,
וכמובן שאם אתם מגיעים לישראל ומגיעים לנגב ולדרום, אתם מוזמנים לקפוץ לבקר, ותזכרו שעם ישראל חי. שיהיה לכם מזל טוב. Dear BPY class of 2024, it's been some time since we saw each other in person, but you're all very much on my mind as you celebrate your graduation. Wanted to wish you a big mazal tov on this exciting milestone and wish each of you tremendous hatzlacha as you move on to high school, and wishing you a special mazal tov from here in Israel. All the best, mazal tov. Bye-bye. כיתה ח'! וואו, וואו. לחשוב שאתם עכשיו כבר מסיימים מידל סקול? אתה מאמין? איזה מאמין? מסיימים חטיבה? זה לא הגיוני. אני זוכר שהגיעו כיתה ו' מיסודי בכיתה ו' ולמדנו חומש קטנטנים זעתותים כאלה. והם אמרו, אוי, זה כל כך קשה מידל סקול. איך לומדים עברית? זה קשה, זה קשה, כמה שיעורי בית. רב אביב, אפשר לייק? זוכר אותם, וואו, כאילו קטנטנים כאלה. ופתאום אתם כבר מסיימים כיתה ח'. אנחנו כל כך מתרגשים איתכם, ורוצים לאחל לכם קצת צידה לדרך. אז במה באמת אפשר לברך אותם? קודם כל, לא לשכוח את העברית, קחו אותה איתכם, קחו את הרוח של BPY. תמשיכו להיות חברים, מאוחדים, גם כשכל אחד יהיה במקום אחר. ולשמור איתנו על קשר. כמובן. ונברך אתכם בברכה שאתם הכי אוהבים, בשיר שאתם הכי אוהבים, שלמדנו בספר במדבר, בחומש במדבר, בכיתה ו', עד שהייתם קטנים כאלה. ואנחנו כל כך מתגעגעים לשיר את זה יחד איתכם. במעגל, בקבלת שבת, בתוך הכיתה. יברכך השם וישמרך. יאר השם פניו אליך ויחונך. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. It's just so wonderful to see those faces up on the screen. We're about to come to the moment that everyone's been anticipating, everyone's waiting for, and that's the presentation of diplomas. But before we do that, it's important to recognize in the great spirit of Hakarat HaTov, and the idea in the expression of gratitude, to understand that accomplishments and achievements and excellence do not happen by themselves, and they do not happen in a vacuum. So at this point, I'm going to ask in 1 second, not yet, I'm going to ask the graduates, or the moment-to-be graduates, to please rise and give your parents a standing ovation for everything that they did to bring you here. Without the love and nurturing support of the parents, there is no future generation. So thank you very much. Guys, you can be seated. And in the spirit of love and appreciation, I will ask the parents to please give your children a standing ovation for everything that they've accomplished. The warmth in your heart, the smiles on your faces, the nachat that you clearly are exhibiting and exuding are the thanks, are the amazing thanks, and that's what gives parenting and the idea of the masoret just the joy that it brings with it. At this point, I will ask faculty members who are going to be speaking to please come to the microphone on my left, and it is a pleasure for me to invite up to this stage, to this podium, members of the admin team, Mora Sarah, Dr. Hadar, and Mrs. Marin. Please come on up. We have a beautiful, beautiful tradition here at BPY. As we call up the names of our graduates, the faculty members get a chance to reflect upon some of the really amazing and special qualities that the students have exhibited. To call up the graduates,
We have members of our admin team, and at this point, I will ask the bottom row to please rise. Her name. Lily. Yes. Lily Ben Susan. לאה יקרה, להיות יהודי זה לשאול שאלות. במבט ראשון השאלה מערערת ומטלטלת, אבל לאחר חשיבה השאלה מובילה אותי לבירור אמיתי ולרובק עמוק יותר. לאה, את נערה חכמה, השואלת שאלות טובות ומבררת את דרכך, וגם תשובותייך מעידות על ראייה רחבה. תרמת והוספת הרבה עומק לשיעורים, תודה על כך. מאחלת לך שתמשיכי לברר ולהעמיק בלימודייך ובחייך האישיים. אוהבת מאוד, רננה. Revital Geva. Revital's steadfast dedication to her studies and her attention to detail contributes to her academic success. Wise beyond her years, Revital brought a level of practicality to the student council that most middle schoolers have a hard time understanding. We are so proud of you, Revital. We know that whatever field you decide to study in high school and beyond, you will be in the top of your field. Mazal Tov. Alon Kolach. בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי ישרים אבירים, אל תכחש בם פני יכחשו לך, דרוש אותה וימצאו לך מיד. אלון היקר, נפגשנו לראשונה לפני 3 שנים, וזכיתי להיות נוכח בתהליך המשמעותי שעברת בחטיבת הביניים. לעתים, כשאתה משתף אותנו המורים בתובנות שלך, אני נפעם מכמות הידע שיש ברשותך. מרגש היה לראות אותך מתנהל בפעילויות לא פורמליות, כמו הפסקות, טיולים, יום צבאים, אירועי רוח ועוד. תמיד בפעילויות האלו הפגנת רצינות, מנהיגות ויכולת הובלה שלא הכרתי קודם. אתה אינך ספר פתוח, ולכן אני כל כך שמח שביליתי במחציתך תקופה ארוכה של 3 שנים. כך יצא לי להכיר עוד ועוד משיעותך הנפלאה. יש לך חוש הומור שלום במיוחד, היגיון בריא, דאגה, אכפתיות לאחר, ועוד תכונות רבות ונפלאות שיעמדו לרשותך בחייך הבוגרים. זכור, כשאתה מגיע לביקור בארץ ישראל, יש לך משפחה, מחכים לביקורך, בהצלחה בדרכך החדשה, עידו. מיכה בלק. מיכה היקר, קריאתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ללכת לעקוד את בנו, נענתה על ידו במילה אחת שאומרת עולם ומלואו. הנני, אני כאן לרשותך, אעשה כל מה שצריך. התנועה הנפשית הזו עומדת בבסיס של הקיום היהודי לכל אורך ההיסטוריה, עד ימינו אנו. בגיוס למלחמה שנכפתה עלינו בשמחת תורה, אתה ממשיך זאת בצורה מופלאה. כל דבר שצריך, הראשון שאומר הנני זה מיכה. חזן, קורא בתורה, גבאי ועוד. מאחל לך שתמשיך עם הצמא הגדול ללימוד התורה, להתקדם ולעבוד דוגמה לחבריך, בהיותך ממשיך דרכו של אברהם אבינו והעם היהודי לדורותיו, באמירתך הנני. אוהב ומעריך מאוד, חננאל. רוזי משה. שמך בעברית הוא עמליה, המשמעות של עבודת השם. כשמך כן את. בעצם הווייתך את עובדת קשה, לא מעגלת פינות, לא מוותרת, לא מתפשרת על מצוינות, והכי חשוב שאת עושה את הכל עם כל כך הרבה נועם, חשיבות וכן. עמליה, יש לך דרך ייחודית ומקסימה להגיד את האמת. התקשורת הבין אישית איתך גורמת לכולם בסביבתך להתאהב. מי עוד יגיד לי בדרך הכי מקסימה שיש שהיה עדיף שיעור חופשי על פני שיעור עברית, ומיד אחר כך לשלוח לי לב באוויר עם חיוך שגורם לכל הכיתה להתחיל את השיעור בחיוך. התלמידה טובה, חברה אמיתית ואדם שורשי ימשיכי להוביל וללכת אחר האמת ולעשות הכל בצורה הכי טובה שאת יכולה. בטוחה שתגשימי ותשיגי כל דבר שרק תרצי, מזל טוב. נטלי סולומון. נועה היקרה, שלמה המלך בספר משלי כותב, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. שלמה מציע לעצלנים שבינינו לראות את דרכיה של הנמלה, את חריצותה, עבודתה הקשה ומבטה צופה פני העתיד, שכן היא אוגרת אוכל בקיץ בשביל החורף כשלא יהיה. נדמה לי שאין צורך ללכת לנמלה, אפשר להסתכל עלייך נועה.
שקדנותך בלימודים, עבודתך הקשה, האחריות להשלים אם חסר, והרצון להבין הכל עד הסוף, מעוררות השראה והתפעלות. מאחל לך שתמשיכי בדרך זו ותמשיכי להצליח ולהתקדם ולראות פירות מעמלך. מעריך מאוד, חננאל. Asher Di Castro. Asher, I cannot imagine what it must have been like to walk into BPY on the first day of school as a brand new 8th grader. But in you walked without a fuss and began the task of acclimating yourself to a new group of peers and a new school. While quiet in demeanor, your strength and perseverance are observed by all, and you have garnered our utmost respect for how stoically and thoughtfully you have navigated through this year. While I know I tortured you a tiny bit, okay, maybe a lot bit, in algebra class this year, it was a pleasure having you in my class. I always appreciated the twinkle in your eye when I told a bad joke, the focus with which you attended to your notes, once I convinced you to take them, and your striving for excellence, even when it was challenging. You are going to soar next year in high school, Asher. Just don't forget to come back and visit so you can tell us all about your future successes. Caroline Herreri. אסתר, יש לך לב זהב, את אהובה לבריות ונעימה לחברותייך. עלייך נאמר משפטו המפורסם של הרב קוק. עלייך נאמר משפטו המפורסם של הרב קוק, בן אדם עלה למעלה עלה, כי כוח רב לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. יש לך כוח רצון גדול מאוד, ובזכות זה הגעת להישגים ולשינוי מדהים שהוביל אותך להצלחה. את אוהבת את עם ישראל, ארץ ישראל, ויש לך קשר מיוחד לעם היהודי. את אוהבת לדבר עברית, לשיר בעברית, את כל השירים של ישי ריבו, וכל ביקור שלך בארץ ישראל מחבר אותך עוד ועוד. אין בי ספק כי תפרסי כנפיים ותעופי, תצליחי בתיכון, תמשיכי להוביל ציונות וחיבור, תגיעי להישגים גבוהים כי כוח רב יש לך. הרב קוק ממשיך ואומר, אל תכחש בם, אל תתעלמי מהכוחות שטמונים בך. יש בך פוטנציאל גדול ובעזרת השם עוד נשמע עלייך רבות. בהצלחה רבה. רוני דהן. רוני, איזו שנה עוצמתית. זו הייתה שנה מלאה באתגרים והצלחות. תודה שדחפת את עצמך והמתח בעצמך. אני יודעת שהיו ימים שרק רצית לגלגל עיניים ולא רצית לשמוע על הפרויקט הבא או השירי בית, אבל לא ויתרת. תודה שבטחת בי ונתתי לי לתמוך בך במסע שלך. ראיתי את כושר העמידה שלך גדל. קיבלתי השראה מהמחויבות שלך ללמוד ולא משנה האתגר שעמד בפניך. היית גאה לראות אותך בכל הזדמנות ותומכת שוב ושוב ועושה את כל הנדרש. הכישורים שלך כלומדת והביטחון העצמי שלך התפתחו מאוד השנה. אני מתרגשת בשבילך שתתחזרו הביתה ותמשיכו לזרוח הצלחה רבה בשלב הבא בחייך. And that's an English teacher at BPY. Nikki Attar. Nikki, it has been such a pleasure to watch you grow from a bubbly elementary school girl to an eloquent, dynamic young lady. You have an innate love of learning and a zest for life. The sparkle in your eyes lets everyone know that you have something special to contribute. I had the unique opportunity, to get to know you as a principal, teacher, and debate coach. When you set your mind to something, there is no stopping you. Last year was our first year of debate, and you were a natural. You spoke with such poise, and it was clear how much effort you put into each speech. You are not only a superstar in your own right, but a true team player. May you continue to shine in everything that you do. Mazal Tov. מעיין לוי. מעיין יקרה, לאחר קריאת ים סוף, התורה מספרת לנו על מרים. ותיקח מרים הנביאה את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים וממחולות. מרים עושה פעולה פשוטה, רק לוקחת את התוף ביד שלה, ללא דיבור, וכל הנשים מגיעות אחריה. למרים יש תכונה טבועה בה, תכונת המנהיגות. היא סוחפת את כולם אחריה אפילו בלי לומר מילה. מעיין, את דומה בכך למרים, גם בך יש את תכונת המנהיגות. היא מתבטאת בלקיחת אחריות על מעשייך, הקשבה, שימת לב לאנשים סביבייך ועוד. אני מאחלת לך שתמשיכי ללמוד על תכונה זו הנמצאת בך, לפתח אותה ולהיות מנהיגה חיובית במקומות השונים אליים תגיעי בחייך. אוהבת מאוד, רננה.
Sadie Kestenbaum. רבקה היקרה, שלמה המלך החכם מכל אדם בספר משלי כותב, לב שמח יטיב פנים. בתוך כל אדם עם פנים מאירות, מסתתר לב עם שמחת חיים. רבקה יקרה, פסוק זה נאה לך. ליבך מלא בשמחת חיים, באהבה לסובבים אותך, בהתחשבות ובנעימות לכולם. ועל כן עינך תמיד מאירת פנים ומשרה אווירה מאפשרת שיח ודברים עמוקים ומשמעותיים. זכיתי ללמד אותך וללמוד ממך הרבה על הארת פנים זו. מאחלת לך שתמשיכי ללמוד ברצינות ולהתקדם בדרך המיוחדת לך של שמחת הלב והארת פנים. אוהבת מאוד, רננה. Zahara Rubinstein. Zahara is a sweet and outgoing young lady. I always know when Zahara is near because before I see her, I hear Zahara say, Mrs. Kelly, I have to tell you what happened. I will miss these special moments next year. Zahara, always remain the kind and caring person you are today. May you take the positive imprints you made at BPY into high school. Front row, please find your seats. Middle row, please stand. Thank you. Amanda Teichman. אמנדה, אהבה. חכמים אמרו, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. ואין דרך יפה מזו לתאר עד כמה את פעילה, עושה למען הכלל, מתכננת בכל הזדמנות שרק ניתן ומנהיגה. בלי יותר מדי רעש, את הובלת פרויקטים, אם זה בשיעורי עברית או בדגלנות, או פרויקטים שכבתיים. וכולנו יודעים שאם את מובילה, המשימה תתבצע במלואה ועל הצד הטוב ביותר. וגם בחלק השני של המשפט את מצטיינת, תמיד מאירת פנים, חברה טובה לחברותייך, ותמיד עושה הכל בסבר פנים יפות. כשמך כן את, אהבה, שם ייחודי, ומדהים כמה שהוא מתאים לך בתכונות האופי שלך. את אהובה על כל הסובבים אותך, ועושה הכל מתוך כוונה טובה להקדיש מעצמך למען הכלל. אני בטוחה שתגשימי כל דבר כשרק תרצי, תגיעי ותגשימי כל דבר. בהצלחה. מנדל לזר. Mendel, you were one of the extraordinary stars of our Gemara class and of BPY. Not only because you achieved so wonderfully, that of course is a fantastic accomplishment, but more importantly because in order to accomplish the wonderful success in hold on. In order to accomplish the wonderful success in learning that you did, you put in Herculean efforts to overcome some natural challenges. If anyone ever says to me in the future, I can't do this because I have certain limitations, I will say to that person, really? Look at the awesome accomplishments that Mendel Lazar was able to achieve. You are not only a model for others to emulate, but you are also an inspiration, not only to other students, but also to me. I know that Bezrat Hashem you will go far and continue to inspire everyone around you. Alei v'atzlach. Maya Cohen. מאיה, הביטוי מים שקטים חודרים עמוק משקף את ההתנהלות המדהימה לאורך השנים בהם זכיתי להכיר אותך. יש לך אישיות חזקה המקרינה החוצה, הרבה שלווה ושקט לצד הרצון להשיג את המטרה. בנוסף לכך, אחד הדברים הבולטים בך הם הכרת הטוב ודרך ארץ, ערכים אותם את מראה שוב ושוב לכל מי שבא איתך במגע. תמיד אזכור איך בתחילת שנה שעברה באת להודות לי על משהו ואני נפעמתי לראות את הבגרות והכרת הטוב שיש בך. את פועלת מתוך רצון ליצור סביבה טובה וחיובית לסובבים אותך. המשיכי לדבוק באמת שלך ולדבוק בערכים אותם ספגת ואותם את מקרינה לסובבים אותך. עלי והצליחי וכבשי כל פסגה שניצבת מולך בהצלחה. Ruth Hirsch. Ruthie without an E. You are a superstar. You are strong, have much conviction, are expressive, and are a deep thinker. The saying, Ein davar ha'omed bifnei haratzon, fits you like a glove. When I think about how far you have come and how much confidence in Judaic studies and the Hebrew language you have developed throughout middle school, I'm in awe. It was all about choice and investment. You chose to believe in yourself and your abilities the same way that I believed in you. You chose to excel academically and you succeeded. I mostly enjoyed your deep thinking and our profound discussions in class. May you continue expressing your thoughts and opinions with passion and choosing the path of success in high school, as I am confident that you will meet success. I will truly miss you, Ruthie. Keep in touch.
Dahlia Smattersman. Dahlia is a quiet young lady that has a caring personality for her friends and those that she meets. An example of this is at the end of the last year, Dahlia and her friends could not wait to give me a t-shirt they had made with their favorite sayings of mine on it. The shirt will always have a special place in my heart and remind me how thoughtful Dahlia is. I wish you all the best in your journey in the future. Elio Bro. Every time I walk into the classroom, Elior has her head in her notebook, writing the great American novel, sketching pictures, or even just reading. Her creative genius and passion have quietly made their mark on us, illuminating our hearts and minds, and of course, our classes. Elior might seem quiet and shy, but during class discussions, she shows quite a lot of spunk, standing her ground and speaking her mind. Elior's limitless potential, profound talents, and fortitude will lead her to a bright and shining future. Elior, may you be blessed with much joy and success. Kol hakavod and mazal tov. Ari Lazar. Ari, your questions in Gemara class were always so interesting. You always managed to come up with the most fascinating cases of modern applications from our Gemara. A great friend to all those around you, the students and the teachers truly appreciate your personality. Hold on. We were talking about your truly appreciating your personality. Cool and kind. Your name, Yosef Aryeh, literally means add a lion. I have seen both sides of your wonderful neshama, the cooperative, friendly, go with the group side, and the courageous leadership lion side. Don't be afraid to let that side come to the surface more. Add the lion. I know that you are going to do amazingly well, Be'ezrat Hashem, in your learning during the years ahead and in life. Great Hatzlacha always. Vita Safir. Vita is a vivacious and energetic student with an infectious smile always on her face. Vita puts her all into everything she does, whether it's snowboarding, homework, or yet another slideshow presentation in Ivrit for Mora Adina. I applaud Vita for her awesome work ethic, her fierce determination to succeed, and her many achievements both in and outside of the classroom. I am so proud to have had the chance to teach Vita and to learn from Vita as well. I wish you much success and Hatzlacha Rabba. Congratulations and Mazal Tov. Suri Wurzberger. Suri, I have had the privilege of getting to know you over the last 3 years. Our beginning together was challenging, but I can confidently say that I look at you today with so much pride and affection for what you have accomplished, both personally and academically. You are filled with artistic talent and have always been willing and available to create any artwork asked of you. Of this talent, the words of Tehillim come to mind. B'maaseh yadayich aranen. You have truly flourished throughout your years here in BPY, and I leave you with my tefillah to continue to search for meaning in life and stay connected to Kadosh Baruch Hu, who has blessed you with so much. Hatzlacha in high school, and please remember me when you become a really famous artist. Sophia Stein. Sophia, I've had the pleasure of watching you grow from a cute young elementary school student into a mature and poised young lady. Even as you seem more on the quiet side, you have so much to contribute. You are an observer, but also a doer. You don't need to be in the spotlight to impact those around you. It's like the proverb, Emormat vasarbe. In middle school, you have taken advantage of the extracurricular activities and have become involved in debate, sports teams, and performed in the techises. All of these experiences have helped to mold your middle school memories. You take your friendship seriously and are an integral part of the class of 2024. May you continue to seek out as many experiences that are available as you move into high school and beyond. Middle row, please be seated. And the upper row, please stand. Margot Wertenthal. Margot has a vivacious personality that brings a smile to everyone's face when she enters a room. Continue to be that bright star in our solar system.
Remember to always believe in yourself and that you can accomplish anything you set your mind to. Best of luck, and now go on to make a positive impression in high school. Josh Ross. יהושע, אתה חביב על הבריות, מנהיג, כריזמטי ומפיץ אור סביבך. יהושע, עליך נאמר, אבנים שחקו מים, מים שחקו אבנים. בזכות כוח הרצון שלך הצלחת לעבור דרך ארוכה ומשמעותית בבן פורת יוסף. עבדת על המידות שלך והפכת לבוגר בעל ערכים ומידות טובות. ניכר שמידת דרך ארץ הפכה להיות משמעותית עבורך. כל הכבוד. למדת מהניסיון וצמחת מהטעויות והפכת כל אתגר להצלחה. אתה אוהב את התפילה, מקפיד להניח תפילין מיד בתחילת התפילה, אתה דוגמה לחברים בזמן התפילה, וניכר שהקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא הולך וגדל. אני מאחלת לך שתפילותיך יתקבלו ברצון ותצליח בדרכך החדשה, ותהיה דוגמה לאחותך החדשה אביגיל וכמובן לסרינה. אליאנה לייב. אליאנה היקרה, שלמה המלך אומר בספר קהלת, החוכמה תחיה בעליה. יש אנשים שהחוכמה בשבילם היא חיים, היא מה שמחיה אותם, ללמוד עוד, להחכים, להרחיב את הדעת בכל התחומים. נראה לי שפסוק זה נאה לך. את מתעניינת, לומדת, קוראת הרבה, מחכימה ומתקדמת בלימוד. אצל חז"ל אין דבר כזה חכם, יש רק תלמיד חכם. הביטוי הזה מפתיע מעט. אין רגע שאדם הופך להיות כבר חכם, תמיד הוא נשאר תלמיד? כן. החכם הוא מי שתמיד נשאר תלמיד, רוצה ללמוד עוד ועוד, הוא מתעניין, הוא מעמיק, והחוכמה מחיה אותו. מאחל לך שתמשיכי ללמוד ולהחכים, ותמשיכי להיות תמיד תלמידת חכמים, עם הצמה, המוטיבציה והרצון העז להחכים וללמוד ללא תחושת המלאות, על מנת להתקדם כל הזמן. מעריך מאוד, חננאל. מאיר כהן. מאיר, עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה בכוחה לשבר חומות. מאיר היקר, כשמך אתה, מאיר את כל הסובבים אותך, וממלא את כולם באנרגיות טובות. זו השנה השלישית שלנו יחד, ואני שמח שהייתי חלק מהתהליך משמעותי שעברת בבית ספרנו. לאט לאט, בלי ששמנו לב, הפכת לנער בעל תושייה או בגרות פנימית. אתה מוצא את האיזון המושלם בין רצינות, שמחה והנאה, וזו מיומנות של ממש. אני לא אשכח את הרגעים במהלך השיעורים בהם שיתפת בתובנות שלך מהשיעור, והראית לכולנו צדדים עמוקים בך שלא הכרנו קודם. לברכת הכהנים המיוחדת שלך כולנו נתגעגע, ונמשיך לזמזם את המנגינה שלך לעוד הרבה זמן. משפחת בן פורת יוסף מאחלים לך בהצלחה בדרכך החדשה. הביא איתך את הרוח שלך לכל מקום אליו תלך, ומהר מאוד כולם יזהו את הייחודיות שלך. כמובן, אל תשכח לבוא ולבקר אותנו. בהצלחה רבה, עידו. יוני ליבי. Yoni, you are a young man who burns brightly, and when you turn your attention to something, you literally light up the world. We have all seen this in action during your basketball games, where your passion and drive allows for some very impressive performances. We also see this manifested in your love for your family, especially the newest addition, Sophia. It is clear that you would go to the ends of the earth for those you love, be it your family or your friends. At times you can feel overwhelmed by the world around you, and you feel losses deeply. Stings to have lost again to 2K to Josh Ross. But do not underestimate yourself. Yoni, or lose sight of what's important. It's not about whether you win or lose, it's all about how you play the game. And you have all the skills and tools to play this game of life beautifully. Whatever you set your mind to, you will succeed in, and your parents, siblings, friends, and teachers are here to have your back at every step of the way. Shalev Rubenstein. After a week of teaching science to Shalev, he slid me his lawn care business card and announced he is also available for snow removal in the winters. It made sense when he won student council president a month later. Whether in class or in student council, Shalev has big ideas and gets them done. He scheduled meetings the day after the student council was announced and planned things even
without me, but that's okay. He led initiatives in hot chocolate, Yom Ruach, and challah bake fundraisers. Mazel Tov Shalev. We are looking forward to hearing about all you can achieve as an adult. Boaz Burson. מכל מלמדי השכלתי ותלמידיי יותר מכולם. בועז היקר, אנחנו מסכמים יחד קרוב ל3 שנים של למידה הדדית, הכמיהה שלך ללמידה והרצון שלך לדעת עוד ועוד מזכה אותי ללמד באופן יותר עמוק, וזו זכות. זכות גדולה להיות המורה שלך. החיבור והאהבה שלך לארץ ישראל גורם לי להתרגש בכל פעם מחדש. בקרוב מאוד תגשים את חלומם של רבים ותעלה ארצה. אני כל כך מתרגש בשבילך ובטוח שתשתלב מיד. זכור, המסע שלנו ימשיך בארץ ישראל. אני כבר לא יכול לחכות לארח אותך בביתי, באופקים, ולהכיר לך את הקהילה הנפלאה שלנו. אמרתי לך באופן אישי, ואני אגיד לך את זה גם פה. הקשר שלנו אינו נגמר כאן, הוא ממשיך בארץ ישראל. אני זמין עבורך לכל שאלה והתייעצות בכל נושא. החל מבחינות בבית הספר התיכון ועד הגיוס לצבא, ומעבר. בהצלחה בדרכך החדשה. מעריך המון, עידו. Pearl Matrani. נינה היקרה, כולם יודעים שג'ינג'י זה אופי. הרבה זמן חיפשתי אותו אצלך. תלמידה שקטה, לומדת היטב, עובדת קשה, אבל הג'ינג'י לא הופיע בכיתה. עד שהגעתי למשחק כדורגל וראיתי אותך בשער, חוסמת את הכדורים המגיעים אלייך, ועל המגרש ראיתי את הג'ינג'י. אני מאחלת לך שתמשיכי בחייך לפתח את השילוב המנצח בין העדינות והרצינות השקטה לבין הג'ינג'יות והחיות הנמצאת על המגרש. אוהבת מאוד, רננה. Daniel Jacob. Daniel, it's been such a pleasure getting to know you this year. Your responsible nature, wealth of knowledge about history, and natural desire to learn have all made you an amazing asset to our classroom community. Your peers all enjoy working with you in school, and I can always count on you to elevate our class discussions with your insights and connections. I know that these characteristics will serve you well in high school and beyond. I can't wait to hear about the many successes that you will reach in the future. Come back and visit. Mazal Tov. Jojo Jakubov. יוסף, ג'וג'ו, יש בך יראת שמיים, אהבת התורה ואהבת השם. אתה מתפלל בכוונה ואין ספק שגדלת מבחינה רוחנית בשנתיים האחרונות. עליך אמר הבעל שם טוב, איפה האדם נמצא? ג'וג'ו, תקשיב עכשיו. עליך נאמר, איפה האדם נמצא? במקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא. ברגע שהחלטת שאתה רוצה להיות במגרש של הטובים, של מנהיגות ואחריות, הובלת שינוי בעצמך ובסביבה שלך. אתה מסוגל להכל, אם רק תרצה ואם רק תעשה, כי כוח הרצון גדול מהכל. אין ספק שאתה יכול להפוך מכשול להצלחה ואתגר לעלייה, כי הכל בידיים שלך והצלחת לעשות זאת. כל הכבוד, מאחלת לך הצלחה רבה בהמשך. Joseph Munoz. Star basketball player, but a star in other important areas as well. Joseph, you have an inner chen, a kindness and a sweetness. You accept responsibility with maturity and grace. Your leadership is inspirational. Hang on. I will long remember one of our Gemara classes from the beginning of the year, where after the Gemara's powerful kushiyah, I asked the class what they thought the terutz would be. You answered exactly as the Gemara was about to say. The answer was a little bit out of left field, so I asked you if you looked ahead in the Gemara rather than coming up with the answer yourself. And you replied, yes, I learned it in advance with my father. Wow, truth and a thirst for knowledge. I know that this will take you far in your glorious future. Acharon Chaviv, Mason Rosenfeld. Mason, the Mishnah Heve Mekabel et Kol Ha'adam Besever Panim Yafot mostly certainly applies to you. You have so many amazing qualities. You are highly intelligent, a deep thinker, caring about others, polite, kind, funny, helpful, and more. I've been so fortunate to have taught you for all of your middle school years, and I have witnessed your transformation from a quiet boy who struggled with Judaics to the incredible young man who shares thought-provoking ideas about Torah and Hashem in class.
I deeply appreciate the cheerful and respectful greeting you gave me each time you saw me, either in the classroom or the hallway. Continue to shine and remain inspired all the way through high school. I will miss you and your humor so much. Please keep in touch. Upper row, please be seated. Ladies and gentlemen, the class of 2024. I do want to point out that among the class of 2024, we've had a number of students who have been with us since nursery, and I just want to take a moment to acknowledge their patience. Lily Ben Susan, Rosie Moshe, Caroline Harari, Zahara Rubinstein, Maya Cohen, Shalev Rubinstein, Boaz Burson, Pearl Matrani, and Jojo Jakubov have been here since nursery. Did I miss anybody? Did I miss anybody? Okay. We had a chance before to thank parents and to acknowledge the amazing accomplishments of the students. I want to take this moment to accomplish the absolute joy that it is to work with the best educational team in the world, the BPY faculty and administration. It is because of their nurturing, their love, their guidance, their care, their concern, their patience, their understanding, and their encouragement that our students are able to become the great people that they are, together with, of course, the partnership with parents. So thank you again to faculty and administration. Before we conclude, I was just asked to announce that after we go to the refreshments that are going to be in the gym, the custodians are going to start to work on the room, so I'm going to advise everybody, please don't leave anything here that you really, really care about. Graduates, my last message to you as students at BPY. We all know that BPY stands for Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef has the phrase finds its origin in the Torah, in Sefer Bereshit, and it has a very long and storied history within the world of Sephardi culture. But I want to talk about another another BPY as you leave these hallowed halls and go out to your futures and, of course, come back to visit. I want you to remember, please, three things, and this is my final lesson to you as students of BPY. Beneficence. Beneficence means kindness. Midot, extending yourself for others. It's what you learned here, it's what you learned in your homes, and it's what I know you will take with you in the future. Beneficence, kindness to others. Problem solving. The tools that you have, the skills that you learned, and the talents that you have enable you to take any problem that you will face in the future, be it at home, be it in work, be it in your community, and use your amazing and creative minds to solve those problems. Problem solving. And finally, yearning. A person is nothing if he or she stays stagnant. You must always be yearning to grow, to accomplish, to give more and more to the world in which you find yourself. Yearning. And so remember, Ben Porat Yosef, yes, BPY, and also beneficence, problem solving, and yearning, BPY. Before I ask the graduates to stand and to come down for a recessional, and again, I'm going to invite everybody after they come down to follow the graduates who are going to come down the stage and walk down the blue line. Follow the blue line. I can't put that to music. I do want to take a moment just to acknowledge, again, in the spirit of Hakarat HaTov, thank you so much to our amazing parent committee tonight, Dina, Gila, and Tamar, for everything that you guys have done to make tonight so special. I want to thank John and Edward for the amazing job that they do day in and day out in helping to set up and take down and everything else in between. I want to thank Mara Shoshana. Where's Shoshana? In the back. Okay. For an incredible job. I want to thank Evan and Yona, without which you wouldn't be hearing me or seeing anything here.
Thank you for that, for the amazing job that you've done. And finally, achronot chavivot, I want to thank Robin and Jana, and especially Robin, for all that you do and you've done to make tonight, again, such a special, wonderful, celebratory program. Graduates, please rise. We're going to follow the graduates after they all go down into the big gym for our refreshments. So, Evan and Yona, please take it away. Mazal tov to all of you. Enjoy tonight. Enjoy the nachat. 2, 3, and. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונזכור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. Soon the day will arrive when we will sing together and the distance will just disappear, and the children will smile in a world that's gotten better. So let's bring in a healthy new year. Wait and see what a world there can be, and we know